friends, my dear gods, my dear masters. Before commencing the session, my sincere pronouns to our beloved Guruji, Brahmansi Patriji, the great salutations to our beloved Grandmaster, Matar Babaji. Right. Okay, masters. So today, the last session, in the previous holistic lifestyle part 1. So we try to understand about the body clock, bio clock, with respect to the what particular mudras, so which connected to the each and every organ. So as you all know, we have thoroughly discussed about the bio clock or body clock with respect to all the principal organs of our physical body. Okay, we have already discussed, especially in the physical body, each and every organ has got a peak time of working. Peak time, it's called peak performance. So they work at certain times throughout the day, certain times only they work at peak time, isn't it? So in the previous class, when we discussed about, like, especially 5 to 7 is the excretory system, Visarjana Vyavastha. So that excretion system. So in order to make it effectively working, working with the peak performance, what all the necessary steps to be taken, we discussed thoroughly. We discussed, right? Each and every point we have discussed about mudras, food, like acupressure, and what are the other miscellaneous actions to be taken, how we have to protect ourselves, all this. Now today we are going to enter into the next chapter. The next step will be, the next action to be taken as per the body clock will be, that is stomach time. Peak performance time is 7 to 9. Remember this point. Okay, so in this particular time, what mudra specifically to practice, what mudra need to be specifically practiced, what foods have to be taken, what is the acupressure point to be followed. So all these are very important. Okay, go ahead. காலை வணக்கம் நண்பர்களே. நாம் இப்பொழுது இந்த ஹோலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைல் பிரின்சிபல்ஸ், முழுமையான வாழ்க்கை முறை கொள்கைகள் பகுதி 2க்கு வந்திருக்கிறோம். நாம் போன ப்ரீவியஸ் கிளாஸுகளில் அந்த பாடி கிளாக் என்பதை பற்றி பார்த்தோம். எந்தெந்த உறுப்புகள் எப்படி செயல்படும், எந்தெந்த நேரத்தில் செயல்படும், அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்று பார்த்தோம். காலை 5 மணி முதல் 7 மணி வரை அந்த எஸ்கிரீஷன் சிஸ்டம், உடலிலிருந்து வெளியேற்றத்துக்கு செல்லக்கூடிய எஸ்கிரீஷன் சிஸ்டத்தை பார்த்தோம். அதற்குரிய முத்ராஸு, அக்குப்ரெஷரு என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டோம். இவ்வாறாக உடலிலிருந்து வெளியேற்றும் கழிவு பொருளின் நேரம், அந்த பாடி கிளாக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த நேரத்தில் ஏற்படக்கூடிய நம்மளது விவரங்களை நாம் தெரிந்து கொண்டோம். இப்பொழுது அடுத்ததாக நம்மளுடைய உறுப்பு ஸ்டமக், வயிறு என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்டமக், அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். அதற்கு ஒரு உற்ற நேரம், பீக் டைம் என்று கூட சொல்லலாம், 7 to 9. அந்த நேரத்தில் நாம் என்ன பிராக்டிஸ் செய்ய வேண்டும், என்ன அக்குப்ரெஷர் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு முக்கியத்துவங்களை நாம் இப்பொழுது தெரிந்து கொள்ளலாம். சார். So stomach time as per the body clock is 7 to 9. At this point of time, what we need to make? We need to prepare the stomach for the better digestion. Okay, so as I indicated in the previously also, our breakfast, that is breaking the fast, though we were in the fasting window right from evening 6 o'clock to morning 9 or 10 o'clock, isn't it? So anybody who is suffering with the chronic diseases, they have to be in the fasting from night 6 o'clock to the morning up to 10 o'clock. That is called the fasting window. It is about 16 hours. Okay, so the best method of lifestyle, in the method as a best methodology or the best technique is 16 is to 8. 16 is to 8 means 16 hours is the fasting, 8 hours is the eating window. So fasting window 16 hours, eating window 8 hours.
This ensures that the complete detoxification, the complete metabolic actions revival, and there won't be any issue with any disease. There won't be any disease in the body because the complete detoxification happens. All the metabolic actions will be properly corrected. Understood? So that's how we have told in the previous sessions and previous uh, classes also. You need to follow this. Whoever is following this, of course, the health is, of course, it is easy. I mean, the proper health and perfect health can be maintained. Yeah. ஆகவே நண்பர்களே, இந்த வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நேரம் என்பதை நாம் காலையில் 7 to 9 என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். அந்த நேரத்தில் நமது செரிமானம் சிறப்பாக இருக்கும். அதாவது பிரேக்கிங் தி ஃபாஸ்ட். நாம் நமது மாலை 6 மணியிலிருந்து காலை 10 மணி வரைக்கும் நாம் அந்த உண்ணாமல் இருப்போம். அதாவது கிரானிக் டிசீசஸ் உடையவர்கள் இதை பின்பற்றினால் அந்த ஃபாஸ்டிங் விண்டோ என்று சொல்லக்கூடிய 16 மணி நேரம், மாலை 6லிருந்து 10 மணி வரை, இதை நாம் விகிதாசார முறையில் ரேஷியோவில் சொல்ல போனால் 16:8, 16:8. அதாவது 16 மணி நேரம் ஃபாஸ்டிங், 8 மணி நேரம் ஈட்டிங் விண்டோ, உணவருத்தக்கூடிய நேரம் என்று சொல்லலாம். இந்த நேரத்தில் அந்த டீடாக்சிபிகேஷன் என்பது நடக்கும், மெட்டபாலிக் ரிவைவல் என்பது நடக்கும். அதனால் நமக்கு வியாதிகள் வராது, அதனால் நமக்கு ஹெல்த், உடம்பு சுகாதாரமாக இருக்கும், மிகவும் இலகுவாக இருக்கும். சார், So this is a very, very powerful formula, my dear friends. 16:8 is the very, very powerful formula, right? If this is followed in our life, there is no question of any disease or no question of any kind of a physical disease to the body. Okay, of course, we also need to maintain the mind calm and quiet, serene, right? Tranquil. The reason is mind also induces lot of chemicals into the body which disrupts the especially stomach, that means your digestion system, and also which also because of because of the turbulent mind or too many negative thoughts, too much stressful thoughts, if you make in the mind, that also causes the disease. Why? Because it is going to generate some poisonous chemicals, especially one of the stress chemical, one of the stress hormone, that is cortisol. Cortisol is generated because of the heavy amount of thoughts, stressful thoughts. So we need to be careful about thinking also. That means we are careful about the especially the 16:8 window. So only we are eating morning 10 to evening 6. Whatever you want to eat, you want to divide 3 times. You want to make only 2 times food. You want to take whatever you want. The 10 o'clock in the morning, evening 6 o'clock in the 6 o'clock in the evening. This is the time. This is the time to eat whatever you wanted, however you wanted. Understand? So, but whatever means again, eat only so-called holistic food. Don't eat the so-called packed food, right? And all this processed food, all this so-called junk food. These things and all we should avoid. Okay, eat holistic food, like so-called healthy food. Eat in the 10 to evening 6. That is the eating window. Remaining the entire the evening after 6 till next day morning 10, you have left your stomach in the fasting. Understand? You are given a time for healing, self-healing. It's called self-healing process. Okay? Remember one thing. Once in the evening after 6, okay, you left it for fasting. So from 6, 8 hours continuously, if you are not taken not even one small food into the mouth, then exactly after 8 hours, the autophagy starts. Otherwise, it won't start. Understood? The autophagy starts night 6 o'clock. You are stopped. Okay. Then 8 hours. Imagine 8 hours means in the midnight after 2 o'clock.
The 2 o'clock time, what happens? The autophagy will be initiated. Okay. Now when you wake up at 3:30, taking Sivambu, understand? Then going for meditation, going for walking, do whatever you want. All that goes till 9 o'clock, 9:30, 10, for example. From 10, within 11, 10 to 11, or otherwise 9 o'clock also, it's okay. It's not bad. 9 o'clock also, you can start eating fruits what you are giving, isn't it? So by the time, what happened? In the body, midnight, 2 o'clock after, till morning 9, 10, your body go on heal. I mean, because you're not given any, work for the digestion, right? Only fasting, isn't it? Now, it absolutely concentrate on healing. It absolutely concentrate on detoxification. It will cleanse all the things, all the organs, principal organs, isn't it? Every cell will go for detoxification. That detoxification ensures all the toxins are removed perfectly from the system. Then where is the question of ill health? Even the cancer you can throw away. You can remove the cancer if you follow this procedure properly. Understand? So you try. All the great yogis, right? All the great people, so called, even the highly rich people, some of the people, they follow this method. Okay. So please do this. Yeah. ஆகவே நண்பர்களே, இந்த வாழ்க்கையில் இதை நாம் ஃபாலோ செய்தால் அந்த நேரம் மாலை 6லிருந்து காலை 10 மணி வரை எந்த உணவும் உண்ணாமல் இருந்தால் பவர்ஃபுல்லாக சக்தி வாய்ந்தவர்களாக மாறுவோம். நமக்கு உடலில் எந்தவித வியாதியும் இருக்காது. நோ டிசீசஸ். நமது மைண்ட் காமாகவும் குவைட்டாகவும் இருக்க வேண்டும். இந்த மைண்டும் நமக்கு டிசீசஸை உருவாக்கக்கூடியது. டர்புலண்ட் மைண்டு, ஆவேசமான ஒரு மைண்டு என்பது அது நமக்கு டிசீஸை உருவாக்கும். அதனால் நமது எண்ணங்களை நாம் கண்ட்ரோலில் வைத்துள்ள வேண்டும். ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் எண்ணங்கள் கூடாது. ஒரு அழுத்தமான மன அழுத்தம் உள்ளவர்களாக கூடாது. அதனால் நமது எண்ணங்களை நாம் கேர்ஃபுல்லாக வைத்துள்ள வேண்டும், ஜாக்கிரதையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஸோ அந்த மாலை 6லிருந்து காலை 10 மணி வரை நாம் எந்த வகை உணவுகள், அதாவது ஹோலிஸ்டிக் ஃபுட்டு என்ற ஒரு உணவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஜங்க் ஃபுட்டு, பேக்கடு ஃபுட்டு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. ஹெல்த்தியான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். 6 மணிக்கு மேல் 10 மணி வரை ஃபாஸ்டிங் செய்ய வேண்டும். அதுதான் நமது செல்ஃப் ஹீலிங் என்று சொல்லக்கூடிய தானாக குணமடையும் நேரம். அந்த நேரத்தில் தான் அந்த ப்ராசஸ் நடைபெறும். அதாவது நாம் 6 மணிக்கு சாப்பிடுவதை, மாலையில் 6 மணிக்கு சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட்டால் 8 மணி நேரம், அதாவது 2 மணிக்கு நடுஜாமத்தில் 2 மணிக்கு ஆட்டோஃபேகி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு திரவம் நம்முள் உருவாகும். அந்த நேரத்தில் நாம் சிவம்பு சிகிச்சை ஏற்றுக்கொள்ளுதல், அதாவது அந்த நமது சிறுநீர் குடிப்பது, வாக்கிங் போவது, இப்படியாக அந்த காலை 2 மணியிலிருந்து 10 மணி வரை எந்த ஒரு பணிகளும் செய்யாமல் இருக்கிறதால் சிறப்பான செரிமானம் ஏற்படும். அதனால் நமது உடலோபாதைகள் குணமடையும், டீடாக்சிபிகேஷன் நடக்கும். அதாவது எல்லாவித அந்த உடல் உபாதைகளும் அந்த நேரத்தில் சரியாகிவிடும். ஈவன் கேன்சர் நோய்களும் இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் ஃபாலோ செய்தால் அது குணமாகிவிடும். இதைதான் யோகிகள் ஃபாலோ செய்தார்கள். அதை அவர்கள் பயிற்சி செய்து வந்தார்கள். அதை செய்தால் நமக்கு குணம் ஏற்படுதல் மிகவும் சீக்கிரமாக நடைபெறும். ஸோ இதுதான் அந்த நேரம், வயிற்றுக்குரிய நேரம் என்று நாம் சொல்லலாம். சார், Right. So remember this particular thing. Then exactly now we have reached to the, once we finish this window, that means we are ready for digestion, right? That fasting window is over. Then we are ready for again digestion. That means fresh intake of food. That should happen by 9 or 10 in the morning. Okay. So what food should be taken?
you have to take only holistic food, and also the food which will assist the digestion system, which should not work against the digestion. Understand? So then obviously the best preferred choice is fruits. Understood? So this is very, very important. I already taught in the many classes. Continuously I told, in all the classes I told, I stressed on the best food while breaking the fast. The best food is at 9 or 10. So you have to eat the fibrous food, that is fruits, all the five type of fruits. Okay, make a salad. Make a salad. That has the quantity of that salad should be equal to your weight into 10 times. So take that much. Okay. And whether you are taking some tablets because of your earlier problems, whatever it may be, take this. Okay. Slowly your tablet will go, your health will go, you become completely all right, you will be perfect, and you'll be having a perfect physical body. In order to sit in the meditation, your meditation hours will increase. Okay. Whatnot. All the benefits only. So that's how you have prepared the digestion system. I mean, you are when you eat this kind of food, what happens is, especially, so in your digestion there won't be any issues. Okay, it will be easily digestible food first thing. Okay, and that's how we have to adapt ourselves in our lifestyle. So we have to changes. We have to bring these changes in your lifestyle. Okay, yeah, good. ஆகவே நண்பர்களே, இப்பொழுது அந்த நேரம், நான் கூறிய நேரம், அந்த மாலை 6லிருந்து 10 மணி வரை நாம் உணவு மேற்கொள்ளாமல் இருந்தால் நாம் உடம்பு நமதுக்கு டைஜஷனுக்கு ரெடியாகிவிட்டது, ஃபாஸ்டிங் விண்டோ ஓவர் என்று சொல்லலாம். அந்த நேரத்தில் நாம் உணவை எடுத்துக்கொள்ள தகுந்த நேரம் அது காலை 9லிருந்து 10 மணி வரை. அந்த நேரத்தில் நாம் ஹோலிஸ்டிக் ஃபுட்டை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது நல்ல ஒரு சத்தான உணவு. அது டைஜஷனுக்கு உதவி புரியும். நமது உடம்பில் செரிமானத்திற்கு அந்த சத்தான உணவு உதவி புரியும். அதற்கு நான் பல முறைகளை நமது குருஜி அவர்கள் சொல்லி உள்ளார்கள். பழ வகைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் சிறந்த உணவு. ஃபைப்ரஸ் ஃபுட்ஸு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த பழ வகைகளை எடுத்துக்கொண்டு சலாது செய்ய வேண்டும். அது எப்படி இருக்க வேண்டும்? நமது வெயிட்டை விட 10 மடங்கு இருக்க வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நமது வெயிட் 60 கிலோ என்றால் அது 10 டைம்ஸு, அதாவது வெயிட் இன்ட்டு 10 டைம்ஸு அந்த குவான்டிட்டி 600 கிராம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அரை கிலோ அளவுக்கு நம்ம அந்த சலாட் சேர்த்துக்கலாம். அது நமது உடம்புக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்ட் பாடியை கொடுக்கும். அது எடுத்துக்கொண்ட பிறகு சத்தான உணவு, அதாவது அதுக்கு பிறகு சத்தான உணர்வு எடுத்துக்கொண்ட பிறகு நாம் தியானத்தில் உட்கார வேண்டும். அதனால் நமது உணவு செரிமானமாகும். அதனால் நமக்கு உடம்பில் ஒரு நல்ல செரிமானம் எடுத்து நாம் ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் அடாப்ட் ஆவோம். அதற்கு நம்மளுடைய சரியான ஒரு வாழ்க்கை முறையில் நாம் அடாப்ட் ஆவோம். சார், Yes. So some of the other best foods for this good digestion system, especially this 7 to 9 time, isn't it? 7 to 9 and 9 or 10 at least. So at this time, some of the other foods which you can add part of your daily routine in the breakfast, that is in the morning first the breakfast, you can have these fibrous rich foods. Then also ginger is very helpful. Okay, and as part of the fruits what I told, add papaya and pineapple, very essential. Papaya, pineapple, that's good. And some of the leafy grains, that also, lettuce, all this, spinach, they will also add chlorophyll for your body. Chlorophyll content will be there, that will cleanse and soothe the stomach especially. That also you can add part of your breakfast, isn't it? Next, fennel, that is also okay. Fennel can be used. Water rich foods as part of your this one, water rich foods, something like cucumber, watermelon, citrus fruits.
this also can be maintained, so that this all supports the digestive system. Understood? So you can adopt all this, and especially fruits means in the fruits, banana, apple, all this will be much helpful. You can use these things also. Okay, if at all you want to add, you can add along with spinach. Maybe you can add carrot also, cucumber also. That also you can add. You know, there is no mistake in that. Okay, you can use that also, provided so these things are taken care as a part of the breakfast. This is the best breakfast, the world's best diet, you can say. You can adopt this, yeah, on a regular basis. Yes, what? ஆகவே நண்பர்களே, சிறந்த உணவு என்று சொல்லக்கூடியது காலையில் 7லிருந்து 9 மணி வரை. இதை நாம் ஒரு டெய்லி ருட்டீன் பிரேக்ஃபாஸ்டாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது ஃபைபரஸ் ஃபுட், நார் சத்துக்கள் நிறைந்த ஃபுட்டு, ஜிஞ்சர், இஞ்சி, அதனுடன் நாம் பப்பாயா, பைனாப்பிள், லீஃபி கிரைன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், ஸ்பெனாச், அந்த இதிலெல்லாம் குளோரோஃபில் கண்டென்ட்ஸ் கூடுதலாக இருக்கும். அடுத்ததாக வாட்டர் ரிச், தண்ணீர் சத்து நிறைந்த, நார் சத்து போல தண்ணீர் சத்து நிறைந்த உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது குக்கும்பர், வெள்ளரி பிஞ்சு, வாட்டர்மெலான், அடுத்தது சிட்ரஸ் ஃபுட்டு, எலுமிச்சம் நிறைந்த எலுமிச்சம் பழங்கள், அதுடன் வாழைப்பழம், ஆப்பிள், பனானா, ஆப்பிள், அவையெல்லாம் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். அதனுடன் கேரட்டு, குக்கும்பருடன் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இந்த வகையான மேற்கூறிய வகையான உணவு வகைகளை நாம் காலையில் உணவருந்தினால் அதுதான் சிறந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்று நாம் சொல்லக்கூடியவை. மேலும் சொன்ன சிறந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஃபைபரஸ் ஃபுட்டு, வாட்டர் ரிச் ஃபுட்ஸு, வாட்டர் ரிச் கண்டென்ட்ஸ் அதிகம் உள்ள ஃபுட்டு, பப்பாயா, பைனாப்பிள், அடுத்தது குக்கும்பர், வாட்டர்மெலான், பனானா, ஆப்பிள், இவர்களுடன் கேரட்டு அவையும் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் சார். Right. So now we discussed about the best foods for the healthy stomach, isn't it? All these are. Now we will discuss what mudra to be practiced in this time, 7 to 9 time. 7 to 9 time, as per the body clock, as per the bio clock, circadian clock, we have to practice certain mudra, which is connected to the directly sun energy. Because our digestion has to take place properly, and our appetite has to be increased, isn't it? And for all these things, for the best juices to be produced in the stomach, what mudra to be practiced? Yes, very simple. Practice the Pushan mudra. I'll show you. Everybody, children, you, in entire family, practice this Pushan mudra. See Pushan mudra, how to practice? First, Apana mudra in the left hand. Okay, Apana mudra left hand. Right hand, first Dhyana mudra. This is for 15 minutes. First 15 minutes. Between 7 to 9, you have to practice this. Okay. This is one it's in the Pushan mudra. The first part is this. This practice for 10 to 15 minutes. Okay. Next goes to just change the right hand. Left hand same. In the right hand, just change it to the so-called Prana mudra. This is for 15 minutes. First you are done for 15 minutes. This left hand Apana mudra, right hand Dhyana mudra. This is one of the combination or first part of Pushan mudra. Second part goes to after 15 minutes, change it to the right hand side to the Prana mudra. That's all. Both you have to see. If you make a mudra like this, you have to put like this on the thighs, both thighs, and practice. You know that, right? So that's how this Pushan mudra must be practiced. Understood, friends? Yeah. நண்பர்களே, இப்பொழுது முத்ராஸை பற்றி நாம் பார்ப்போம். அதாவது காலையில் 7லிருந்து 9 வரை ஆஸ் பர் பயோ கிளாக்கு, சர்க்காடியன் கிளாக்கு படி நமது செரிமானத்திற்கு ஜூசஸ்லாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அது இல்லாமல் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை நம் முத்ராஸை ஃபாலோ பண்ணலாம். அதாவது சார் இப்போ செய்து காமித்தார் குஷான் முத்ரா. அதாவது அவர் சொன்னார் லெஃப்ட் ஹேண்டில் அபான முத்ரா, அவர் செய்து காமிச்ச மாதிரி தான். ரைட் ஹேண்டில் ஞான முத்ரா. இப்படி வைத்துக்கொண்டு அதனை குஷான முத்ரா 2 கைகளையும் வைத்துக்கொண்டு
10லிருந்து 15 நிமிடம் வரை இதை செய்தால் நமக்கு அந்த டைஜஷன் சிறப்பாக இருக்கும். இது 10லிருந்து 15 நிமிடம் வரை. அடுத்த முத்ரா, நாம் ரைட் ஹேண்டை மட்டும் பிராண முத்ராவாக மாற்ற வேண்டும். அதை ஒரு 10லிருந்து 15 நிமிடங்கள் செய்ய வேண்டும். ஸோ இதை செய்து வந்தால் நமக்கு முத்ரா சிறப்பாக செயல்பட்டு நமக்கு சிறப்பான டைஜஷன் ஏற்படும் சார். So by doing this mudra, what are the benefits? Okay, during the stomach peak time, we are practicing this mudra. Okay, and especially before breakfast, we are practicing this. When you practice this before breakfast, it will stimulate the digestion and it will increase the stomach energy. It makes sure that the most energy, higher energy flows towards the stomach. Okay, so now the digestive energy is increased, right? The overall energy levels in the body increased, no doubt on that. And it also supports the detoxification properly. Proper detoxification, it supports all the toxins from the digestive system will be pushed outside. Okay, so pushan means sun. Pushan is in some Sanskrit word. The meaning is sun. So because our stomach energy or Jatragni or stomach fire connected to the sun directly. That is why we call this mudra as a Pushan mudra. So use this mudra on a daily basis without fail. What I explained you, by you, your family, your children, everybody. Understood? Okay, this mudra makes sure that it will improve the digestion, it will improve the energy, the overall well-being of your physical body. Okay. ஆகியோர் நண்பர்களே, இப்பொழுது இந்த முத்ராஸின் நன்மைகளை பார்ப்போம். பெனிஃபிட்ஸ், அட்வான்டேஜஸ். இது ஸ்டமக் பீக் டைம் என்று சொல்லக்கூடிய நம் காலை உணவுக்கு முன்னால் செய்தால் நமது டைஜஷன் எனர்ஜி, டைஜஷன் சக்தி அதிகரிக்கும், நம்ம வயிறின் சக்தி அதிகரிக்கும். அதாவது அந்த டீடாக்சிஃபிகேஷன் சிறப்பாக நடக்கும். குஷன் முத்ரா, அதாவது குஷன் என்றால் சூரியன், சன்னுக்கு சமமானது. அது குஷன் என்பது சன்னுடன், சூரியனுடன் கனெக்ட் ஆகி உள்ளது. இதை நாம் டெய்லி பேசிஸ் செய்து வர வேண்டும், தினந்தோறும் செய்து வர வேண்டும், தவறாமல் செய்ய வேண்டும். நம் குடும்பத்தில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்தால் நமது வயிறு செரிமானம் சிறப்பாக இருக்கும். அதனால் சக்தி, நமது எனர்ஜி மேன்மையடையும், அதிகரிக்கும். அதனால் டைஜஷன் சக்தி அதிகரித்து நம் ஓவரால் வெல்பீயிங், அதாவது நம்மளுடைய சுகாதாரம் மேம்படும். சார். Yeah. So as per the benefits, as you practice this mudra between 7 to 9, Pushan mudra, if you align with the body clock, right, the benefits are wonderful, the wonderful benefits. So let me summarize these benefits. Okay, then also I'll give one more acupressure point also to assist or to help you. Understood? And throughout the day, your water, especially water, as we discussed in the earlier classes, water must be consumed before 1 hour or 45 minutes or 40 minutes of your meals, anytime. Understood? And also, when you are drinking water, sit and drink the water. And also, when you are drinking water, you have to drink the water sip by sip. And also, when you are drinking water, drink only lukewarm water at any point of time in the. Sir, this water should be taken before breakfast, sir. 40 minutes before any meals, yes, in the day. Yes, sir. Thank you, sir. Thanks. Yeah. And also, when you are drinking water, drink the lukewarm water which is equivalent to your body temperature. Okay, don't need to be very high, don't need to be very cool. You should take lukewarm water, body temperature water. These are the conditions, friends. Okay, minimum water you must consume is 4 liter, 3 to 4 liter everybody on average. I'm telling you have to give that much water, because water is very essential
to prepare the urine, in order to make sure you are breathing. Breathing also takes away water. You know that? And also we get continuously the so-called the saliva. Saliva also needs water. Proper saliva to be produced, you need body to have proper hydration. The proper hydration is very, very important, and every cell needs proper amount of hydration along with the oxygen. Of course we take oxygen, right, through the nose. So pranavayu, we call it a pranavayu, that is also much essential. So for every cell to operate properly, we need to give all the basic ingredients for the cell to operate. What are those? They are: one is proper oxygen, then proper water content, then the all vitamins, then the all minerals, then of course the prana shakti. Okay, these are all essential ingredients or inputs to a body cell to operate on an optimal performance, on a peak performance. Then only your health will be proper. Cells are part of every organ. Understood? All the organs are built using only body cells. Okay, so that means if your foundational health of a cell is healthy, your organs will be healthy. If your organs are healthy, your body is healthy. There is no doubt on that. Understood? So maintain the cellular health properly. For the cell to operate properly, these are the inputs, and also there are other inputs also required. What is that? Most of the times, most of the people are practiced or habituated to supply more carbohydrates than more proteins. That is wrong. Understood? Carbohydrates are not much needed. Understood? Because of that only we get into diabetes, BP, all these diseases. Understood? And slowly your kidney will be damaged. So instead of that, what you do is more protein food, like more pulses, lentils, all these things. Understood? And groundnut, you have to soak in the night every day, at least thrice a day, thrice a week, 3 times, or 3 times a week. Just you have to soak in the nighttime water. Morning you just eat all those groundnuts so that it will supply enough amount of protein to you. Understood? Protein has to be supplied, and proper fat has to be supplied to the physical body. Proper fat is also essential. Proper protein is also essential for a cell to operate. Understood? The cell building, cell walls building, cell membrane building is happening only because of the proper cholesterol or proper fat, the good fat. So how do you get that? You get it only by eating A2 ghee or virgin coconut oil, chia seeds, flax seeds, these kind of things. Because anyway, we can't eat non-vegetarian because we are spiritual beings. So we never do any kind of a negative karma. Of course, the so-called non-vegetarian food may supply one way. It may supply the more protein or whatever animal protein, or a kind of the fat or whatever, but it is not essential. It is not good. Okay, it has got a lot of course chemicals nowadays. That also, even non-vegetarian also polluted completely nowadays. Very much, right? And also it's a so-called IMSA food, is a himsa diet. So we never undertake that, isn't it? So this is how you need to maintain, friends. Okay, good. ஆகவே நண்பர்களே, இப்பொழுது நான் கூறிய அந்த குஷன் முத்ராவை நீங்கள் காலையில் 7லிருந்து 9 வரை ப்ராக்டிஸ் செய்யுங்கள், பயிற்சி செய்யுங்கள். அதோடைய பெனிஃபிட்ஸை பற்றி நான் இப்பொழுது சம்மரைஸ் பண்ணுகிறேன். ஒவ்வொரு நாளும் நாம் உணவு அருந்துவதற்கு 45 நிமிடம் முன்பாக தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். அதாவது லுக்வார்ம் வாட்டர், மிதமான சூடு உள்ள தண்ணி குடிக்க வேண்டும். அது எப்பேற்பட்ட சூடாக இருக்க வேண்டும் என்றால், நமது உடம்பு டெம்பரேச்சருக்கு தகுந்த ஒரு சூடாக இருக்க வேண்டும். ஒரு சராசரியாக ஆவரேஜாக என்று கூறலாம் 3 to 4 லிட்டர் வரை ஒரு நாளைக்கு குடிக்க வேண்டும், தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்.
இது வாட்டர் முக்கியமானது. அதுதான் நமது யூரினை தயார் செய்கிறது. ஆதலால் நாம் தண்ணீர் அருந்த வேண்டும். அதனால் நமக்கு சலைவா ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது. அதனால் வாட்டர் மிகவும் முக்கியமானது. ஒவ்வொரு செல்லும் நம்முள் இருக்கும் ஒவ்வொரு செல்லும் உருவாகுவதற்கு, அதை ஆப்ரேட் செய்வதற்கு நாம் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். முக்கியமாக சொல்ல வேண்டால் ஆக்சிஜன், தண்ணி, வாட்டர், விட்டாமின், மினரல்ஸு இதெல்லாம் நமக்கு முக்கியமானவைகள். நம் உடம்பை பெர்ஃபார்மன்ஸ் செய்வதற்கு, பீக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உச்சக்கட்ட பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு நம் ஒரு செல் ஒழுங்காக இருந்தால் நமது ஆர்கான்கள், உறுப்புகள் சிறப்பாக செயல்படும் என்று சொல்லலாம். செல் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அதாவது இது உடம்பு நமக்கு சுகாதாரம் உடம்பு கொடுக்கும். இந்த செல்லெல்லாம் ஒழுங்காக செயல்பட்டால், அதாவது செல்லுலார் ஹெல்த் என்பதை நாம் முறையாக பராமரிக்க வேண்டும். அதாவது பொதுவாக நாம் நிறைய கார்போஹைட்ரேட்ஸு எடுத்துக்கொள்வோம். அதாவது புரோட்டீனை விட கார்போஹைட்ரேட் எடுத்துக்கொள்வோம். அது தவறானது. அதனால்தான் நமக்கு டயபெட்டிக்ஸ் வருகிறது. கிட்னி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சிறுநீர் பாதிப்பு ஏற்படும். ஆதலால் நாம் புரோட்டீன், புரதச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்திற்கு கிரவுண்ட்நட் என்று சொல்லக்கூடிய மல்லாட்டை அதை நாம் கிரவுண்ட்நட்டை தண்ணீரில் ஊற வைத்து அடுத்த நாள் காலையில் சாப்பிடலாம். இதை வாரத்தில் 3 நாட்கள் இதை நீங்கள் செய்து வந்தால் புரோட்டீன், புரதச்சத்து நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். அதனால் ப்ராப்பர் புரோட்டீனும் முக்கியம், ப்ராப்பர் ஃபேட் என்று சொல்லக்கூடிய கொழுப்பு சத்து உள்ள பொருள்களும் முக்கியமானது. இது எல்லாம் நமக்கு நம்முடைய உடம்பில் ஒரு புரதச்சத்தை உருவாக்குவதற்கும் அதிகப்படுத்துவதற்கும் ஏதுவாக இருக்கும். அதாவது A2 கீ, கோகோனட் ஆயில், சியா சீட்ஸு இதெல்லாம் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக நாம் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீக அறிவியலர்கள், ஆன்மீகத்தை பின்பற்றுபவர்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டோம். அந்த நான்வெஜ்ஜில் நிறைய புரோட்டீன் உள்ளது என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் அது சிறந்தவை கிடையாது உடம்புக்கு. அதிலும் அந்த நான்வெஜ்ஜிலும் அந்த மாமிச பொருட்களையும் நிறையா இப்பொழுது அதில் பொல்யூஷன்ஸ் உள்ளது. ஸோ இவ்வாறாக நம் நல்ல புரோட்டீன், புரதச்சத்து உள்ள பொருட்களையும் கொழுப்பு சத்து உள்ள உணவுகளையும் எடுத்துக்கொள்வதால் நம் உடம்பை நாம் சராசரியாகவும் நன்றாகவும் பராமரிக்க முடியும். சார். Right. So now we will learn one more acupressure points in order to make the stomach to work efficiently. Okay. So in order to digest, in order to cleanse, in order to generate energy, in order to detoxification. Okay. The best way of pushing the all toxin out of the stomach. So this is one point I will show you. This is a Manipura chakra. Okay. Manipura chakra related to, it's called stomach point in our body. So that is available in the both hands. See here, this is Mooladhara chakra. Sir, still closer, sir. Not able to see, sir. Now you can, now okay. Which point, sir? Which finger, sir? No, like now you are able to see on the screen first. No, sir. Mark is not visible. It's visible, no? Visible, not visible. No visible. Near thumb or middle finger, sir? No, this is here. This is a Mooladhara chakra. Then come to the Swadhisthana chakra. Then come to the here. This point. This is stomach. This is stomach. Okay, sir. Okay. So yes, all the chakras here. The Mooladhara chakra between ring finger and middle finger, that is Mooladhara chakra. There's also urine bladder point. Okay. Then come to kidney point, that is Swadhisthana chakra. Then come to stomach point, that is a Manipura chakra. Okay. So here, this portion, stomach portion. Okay. This point we have to press like this. Press it
25 times morning, 25 times evening. We can press. Pressing time, hold it for 5 seconds, then slowly release like that. Okay, that way 25 times here. Understood? Even you press your children, okay, yourself also. Morning 25 times, even along with the breathing. Along with the breathing, you do it always. Morning time, evening time. If you do this point particularly, understood? So your health will be perfected. It means the proper energy flow to the stomach, or you can say the performance of the stomach will be improved. Understood? So this is one of the best acupressure point need to be followed. Yes. ஆகவே நண்பர்களே, நான் இப்பொழுது இன்னொரு அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்டை பற்றி நம்ம குருஜி சொன்னதை சொல்கிறேன். அதாவது இது நமது வயிற்றை முறைப்படுத்தும். இட் வில் ஜென்ரேட் மோர் எனர்ஜி. அதாவது டீடாக்சிபிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய செரிமானம் மிகச்சிறந்த முறையில் நடக்கும். சார் இப்பொழுது காமிச்சார்கள். நடுவிரலுக்கும் மூதவிரலுக்கும் நடுவில் மூலாதார சக்கரா, அடுத்த பாயிண்ட் சுவாதிஷ்டான சக்கரா, அடுத்த பாயிண்ட் மணிப்பூர சக்கரா, கடைசியாக அதுதான் ஸ்டமக் பாயிண்ட் என்று சொன்னார்கள். அதை 25 முறை காலையிலும் 25 முறை மாலையிலும் அழுத்த வேண்டும். மூச்சை பிடித்து அழுத்தி ரிலீஸ் செய்ய வேண்டும். அழுத்தும் போது மூச்சை பிடிக்க வேண்டும், விடும்போது ரிலீஸ் செய்ய வேண்டும். இப்படியாக 25 முறை காலையில், 25 முறை மாலையில் அதை செய்து வந்தால் நமது வயிறு உபாதைகள் நீங்கிவிடும். வயிற்றில் உள்ள எனர்ஜி சக்தி அடையும். சார், so by practicing all these methods till now we discussed with respect to the stomach, okay, between 7 to 9 you do all these practices, and what kind of food you have to take, that also we explain. By following all these things, isn't it, what are the benefits to us? First is it will enhance the digestion, and also it will improve the nutrient absorption. Okay. Second, it will prepare the stomach for the proper functioning. That is, before meals you are practicing, before the food you are practicing this. Yes, it will improve the performance of the stomach. And also, that means it will prepare the stomach for better digestion. And then it will relieves the bloating, stomach bloating, indigestion, discomfort after the meals. That also will be removed. And also it will prepare the stomach to break down the food more efficiently. Understood? There won't be any indigestions, right? Question of indigestion will not take place. And also it will boost the energy levels, and it reduces the feeling of heaviness. Understood? These are the benefits by following these methods till now we have explained you. It will also strengthen the digestive system. Understand? It also support the gut health. Understood? And also it will improve the mental clarity by reducing digestive stress. See, if the digestive stress is there, you can't think properly, isn't it? Because your thinking also will not be efficient, because you are more worried about your digestion. Then what do you think? How do you get a better thoughts? You won't get active and better thoughts and energetic thoughts. You'll be worried about only stomach because it is disturbed. So having a good digestive system ensures the mental clarity, mental or mind performance will be much better. Understood? Now, so it will promote the sense of well-being by balancing the stomach function. If you follow this Kushan Mudra as a part of natural rhythm of a body clock. Understood? So follow this in order to have the long-term digestive wellness and support your stomach health, isn't it? This is the foundational, all these techniques are foundational elements, my dear friends. Please follow this. Thank you so much. Dhanyavad. ஆகவே நண்பர்களே, இறுதியாக நான் உங்களிடம் இந்த அட்வான்டேஜஸ், பெனிஃபிட்ஸை பற்றி சொல்கிறேன். இந்த நான் மேற்கூறிய மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் காலையில் 7லிருந்து 9க்குள் ஃபாலோ செய்தால் அது உங்களுக்கு ஒரு செரிமானத்தை அதிகப்படுத்தும், நம்மளுடைய
பெர்ஃபார்மன்ஸை அது ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும். ஸ்டமக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் சிறப்பாக செயல்படும். அடுத்தது ரிலீஸ் ப்ளோட்டிங், அது வயிறு உபசனத்தை தடுக்கும். அதாவது அது நமது வயிறு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் சிறப்பாக செயல்படும். செரிமானத்தை நோக்கி நமது எனர்ஜி லெவலை பூஸ்ட் செய்யும், நம்ம சக்தியை அதிகரிக்கும், செரிமானத்தை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும். கட் ஹெல்த் என்று சொல்லக்கூடிய வயிறு உபசம் போன்ற ஒரு செரிமானம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களை தீர்க்கும். அதாவது நமக்கு மென்டல் கிளாரிட்டி ஏற்படும். டைஜஸ்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் நமது எண்ணங்கள் சிறப்பாக செயல்படும். பெட்டர் தாட்ஸ் ஏற்படும். ஆக்டிவ் தாட்ஸ், ஒரு உற்சாகமான எண்ணங்கள் உருவாகும். எனர்ஜெட்டிக் தாட்ஸ், சக்தி வாய்ந்த எண்ணங்கள் உருவாகும். மென்டல் கிளாரிட்டி ஏற்படும். அதாவது நமது மைண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நன்றாக இருக்கும். நமது உடல் உபாதைகளை போக்கிவிடும். நமக்கு ஒரு சிறப்பான சுகாதாரத்தை கொடுக்கும். எப்பொழுது நாம் இந்த பாடி கிளாக்கில் குஷன் முத்ராவை மேற்கொள்ளும் போது, அதனால் நமக்கு லாங் டேர்ம் எனர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு உடல்நிலை சிறப்பாக செயல்படும். இது மேற்கூறிய அந்த குஷன் முத்ராவை நான் செய்து வந்தால், இதை சொல்லி நான் இத்துடன் இன்றைக்கு நான் நிறைவு செய்கிறேன். சார், I thank our Guruji, Dr. Ranganathan sir, for coming forward in spite of all his busy schedules and participating in this Friday's holistic lifestyle principle, முழுமையான வாழ்க்கை முறை கொள்கைகள் பகுதி 2 என்ற தலைப்பில் நம்மிடம் இன்று ஸ்டமக் பற்றி பேசிய நமது குருஜி டாக்டர் ஸ்ரீ ரங்கநாதன் சார் அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மை தேங்க்ஸ் சார்.